Hello! For this lecture, sample lang natin ng isa yung pag-solve nitong sa effect of superheating. Isa lang, then kayo na yung mag-solve nung the rest. The same process din yung gagamitin nyo dito sa effect of boiler temperature naman. Okay, so let's draw the problem. Una, ang isolve lang natin yung this one, yung 450 na superheating. So we begin with the TS diagram. Okay, so by the way, ang itsura lang ng Rankine cycle nito ay yung basic lang. So may boiler, may superheating, may turbine condenser, tapos meron kang pump. Draw natin siya sa TS diagram. Oops, dapat straight line. Okay. Pambura. Yan. Lagyan natin ng labels. One, 2, 3, 4. Okay, tapos, so steam enters at, so ito given na to. Tapos, ang sasolve natin is yung 450 degrees Celsius. Tapos, ang exhaust, P3, 50 kilopascal. Okay. So, at point 2 muna, at 2. Superheated siya. Alam natin yan. Nasa labas siya ng curve, ng saturation curve. So, we read from the steam table. From the steam table, using the pressure P2 na 3,300 tsaka 450, H2 is ba't ganun? Ba't numipis siya? Three, 406 kilojoules per kilogram. Okay? So, SI unit tayo. Then, S2 okay. We assume na isentropic. Assume. So, S3 prime. So, may S3 prime. S3 prime equal to S2. Okay. Next is, we use yung S3L and S3V to solve for X3 prime. Okay. So, from the steam table, and then we use
that to solve for x3 prime. So, makukuha natin yung x3 prime na equal to, okay? Next is, we use the efficiency. Okay, we use the efficiency to solve for the work shaft. So, binigay ba yung turbine efficiency? Wala. So, we assume na isentropic. Isentropic yung turbine na talaga. So, H3 prime na talaga yung, walang binigay kasi na efficiency ng turbine. So, from the problem, buong problem, yun ay a-assume natin. So, from there, masasolve na natin yung work shaft, which is H3 prime minus H2. Okay, sa nyo na lang, i-plug in nyo. So, ito na yon, kilojoules per kilogram siya. Walang binigay na mass flow rate. So, di natin masosolve yun. Per kilogram ang basis natin. At 0.4, ano yung state niya? Saturated liquid. Nasa saturated liquid curve siya. So, from the steam table, bale, P4 equal to P3. Isobar kasi yan. Okay. From the steam table, makuha mo H4 equal to 340.564. Kunin mo yung V4 ngayon. 1.03 cm cube per gram. Okay. Tapos, yung at 0.1, so ano siya sa 0.1? Subcooled liquid. Subcooled liquid siya sa 0.1. Pero, gamitin natin yung equation sa pump. Okay, diba sa pump? So, work ng pump, or yung work in, ang tawag, work in, equal lang yan, diba, sa V delta P. So, that's V4 times P1 minus P4. Kasi yung direction is from 0.4 to 0.1. So, equal yan sa, convert natin to sa meter cube. So, that's meter cube per kilogram pag kinonvert. So, that's 0.00103 meter cube per kilogram times yung difference in pressure. So, kilopascal siya. So, that's pag kilopascal, kilonewton per meter squared. So, makakancel yung isa. So, that's kilonewton meter per kilogram. So, kilonewton meter is kilojoules. Ang answer ay kilojoules per kilogram. Ito yung work required ng pump. Okay, yan yung work required ng pump. Tapos, ito naman yung work ng turbine. So, yung work net, okay, kailangan mo kasi, actually, yung work net. So, dito, hindi
Although super liit nitong value na to as compared dito, kaya usually ginagawang negligible. Kasi doon sa isang problem, yung nauna nating problem, ito sinabi na the pump work is negligible compared to the 200,000 kilowatts generated. Dito kasi hindi sinabing ganun, kaya assume natin na kailangan nating i-calculate yung work ng pump. So, that's 892.1936 plus 3.3475. Yung work net mo ay nasaan na? Work net. Wait lang ha. Calculate ko lang. Negative 888. Yan. Kilojoules per kilogram. Okay. So, hindi pa tayo tapos kasi ang efficiency ay work net over QH. So, wala tayong QH. Ano yung QH? QH is H2 minus H1. So, yun yung QH. Meron tayong H2, wala tayong H1. Meron ba? Wala. Solve natin yung H1. So, paano natin isa-solve yung H1? Yung work in mo actually equal yan sa H1 minus H4. So, remember, yung work in mo dito ay yung, ano rin siya, yung isentropic. Kasi ito, di ba na-derive yung V delta P, na-derive siya by assuming na yung TDS, yung S dito, 0. So, isentropic din yan, kaya H1 mo is prime din. H1 prime. So, yun ang solve natin. So, isolate H1. Pero wala pa tayong H4. Taka. Meron. H4 dito sa taas. Yan. Ito. H4. So, yung work in mo ay saan na? This is your work in 3.3475 plus H4 na 340. So, H1 prime mo ay 343.9115. 343.9115. Oops. So, therefore, yung Q in mo, or yung Q ng boiler, Q hat na H2 minus H1 prime, equal yan. So, meron na tayo ng value ng H2, di ba, sa taas, minus so, ito pala ay may point 3340.6. So, minus 343.915. So, masasolve mo yan na 2996.6885 kilojoules per kilogram. So, masasolve na natin yung thermal efficiency na work net over QH. Substitute lang natin yung work net na nasolve kanina. Ito, yung negative 888.846. Teka lang.
So, tama. Yun, no? So bakit pala, ang inassume pala dito, sa sinolve siya is, yung workshop, hindi na sinama yung, yung sa pump, negligible na. Okay, sige. Pero technically speaking, yung work net natin ay dapat kasama yung pump. Pero dito sa problem, inassume na negligible kasi yung pump. So, sige, lagay natin na ganon, approximately QH. So, yung sa turbine lang na negative 892.1936 divided by QH na 2996 times 100. So, this is approximately 29.77%. Tas yung X na quality nga ay ito, 0.9143. Yun. So, inassume, wala kasing efficiency ng turbine. Inassume lang na isentropic. Tapos, inassume na hindi kasama yung pump work. Pero, technically speaking, ito kasi yon yung work net, dapat kasama siya. Yon. Pero, ito lang yung sinama dun sa efficiency na equation. So, repeat the process. This time, use naman na 550 degrees Celsius, tsaka 650 degrees Celsius. Yan, repeat the process for that. Tapos yung next naman, yung sa pressure, assume nyo na yung varying pressure. Same process lang din yung gagawin.